హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నువ్వుల నూనె ఎలాగ ఆడతారో మనం చూసేద్దాం. వాటర్ కూడా పోస్తారు అన్నమాట. దీంట్లో మిషన్ అయితే తిరగడం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆయిల్ అయితే వస్తుంది కొంచెం కొంచెం, కానీ మనం చూసినట్లయితే కొంచెం ఆయిల్ అయితే కారుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క డ్రాప్ ఆయిల్ అయితే వస్తుంది. ఈ మిషన్లో అయితే మూడు నాలుగు రకాలు అయితే మిషన్లు ఉన్నాయి. ఇదే టైప్ ఆఫ్. మన పాతకాలపులో అయితే ఎద్దుల బండితో తిప్పేది అయితే ఒకటి ఉంది. ఇదే టైపు సేమ్ చెక్కతో కూడా ఉంది. ఇది అయితే ఇనపదే. ఆయిల్ అయితే కారతం అయితే స్టార్ట్ అయింది. అంటే చిన్న చిన్నగా ఒక డ్రాప్ అయితే పడమైంది. ఫస్ట్గా నూనె అయితే పడేది అయితే క్లీన్ చేశారు. ఇప్పుడైతే మళ్ళీ చేశారు. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ అయితే కనబడుతుంది కదా, చాలా ప్యూర్గా అయితే న్యాచురల్గా ఉంది ఆయిల్ అయితేనే. మళ్ళీ కొంచెం అయితే వాటర్ అయితే వేస్తున్నారు బాగా నలగడానికి. డబ్బా అయితే మార్చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అయితే ఆయిల్ అయితే అందులో పడిపోతుంది. డైరెక్ట్గా అయితే చెక్కం అయితే పెట్టేశారు ఉడకెత్తుకుంది. అయితే క్లాతీగా ఆయిల్ వచ్చి అందులో పడిపోవడం. చెక్కంలో అయితే ప్యూర్ ఆయిల్ అయితే న్యాచురల్గా అయితే రెడీ అయిపోయింది.
చూస్తారు కదా, ఆయిల్ అయితే కొంచెం డ్రాప్ అయితే వస్తుంది, కొంచెం కొంచెంగా ఒక్కో డ్రాప్ పడుతుంది ఆయిల్ అయితే. అదే మొత్తం ఎన్ని కేజీలు వేసామన్నా? మొత్తం అయితే 20 కేజీలు అయితే వేసారు ఇందులోని నువ్వులు అయితే. ఎన్ని కేజీలు నూనె అయితే వస్తుందన్న? ఆయిల్ అయితే 14 to 13 కేజీస్ అయితే ఆయిల్ అయితే బయటకు అయితే వస్తుంది. అంటే మనం వేసిన నువ్వులకైతే సగానికి అయితే వస్తుంది బయటకు ఆయిల్ అయితే. మీరైతే కేజీలకి నూనె ఎంత చెప్పి నమ్ముతారన్న? కేజీ 400 ఇప్పుడైతేనా? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రేట్ అయితే కేజీ 400 ఆయిల్ అయితే. ఇదైతే అయిపోయినట్టు ఉంది, మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అయితే పెట్టేస్తారు.